And we are live here at FM99. I am speaking with Jaya from The Who. Thank you so much for joining us today, Jaya. Жаятай өнөөдөр хүүгийн жаятай уулзж байна. Өнөөдөр бид нартай хамт байгаад маш их баярлалаа. Маш баярлалаа бид бүхэндээ холбогдож байгаад. Thank you for having me. I'm so happy to be here. Thank you. I like how he said that too. I like that. By the way, Tuga here is speaking with us. He's going to help translate between myself and Jaya. So this will be different for us. I'm getting a kick out of this because I've never gotten to speak to anybody from another part of the world, but this is going to be a lot of fun. So first, I'd like to ask you, Jaya, how are you doing with everything going on in the world right now? How are you and the rest of the band doing? Okay. Миний хөдөлгөөн анх удаага гэж орчуулагчаар дамжуулж явж байгаа сонирхолтой болно гэж байна. Тэгээд энэ өвчний үед одоо гэртээ ингээд байхад ер нь танаас ямар шоухан байна гинэ чи болон ерөнхийдөө хамтлаг тэр чигээр ер нь ямар байдалтай байна гэж. За хамтлаг одоохондоо бол сайхан амарч байна. Одоо Монгол бол харьцангуй бас энэ ковидоос бол бас нэлээд сайн ард иргэдээ хамгаалсан байгаа. Одоо дотооддоо бол алдаагүй байгаа учраас бид бүхэн бол өөрсдийнхөө одоо юу гэдгийг үүрэг хариуцлагыг маш сайн хүлээгээл одоо маска зүгээл тэгэл гараа хариуцгаад тэгэл сайхан амарч байна. Тэгээд сая хэд хоног бас хамтлагаараа бид бүхэн 7 хоног хөдөө одоо UAV-гийнхаа клипийг хийсэн хөдөөгийн Баруун аймгийн одоо тэр сайхан онгон дагшин уул хайрхтуудаараа бас нэг очиод нэг хямраас эргээгээд ирлээ. Тэгээ дараа нь бас өөрийнхөө би одоо гэр бүлийнхэнтэйгээ бас нутг руугаа бас нэг аялал хийгээд ирсэн. Өчигдөр дөнгөж ирсэн байж байна. Тэгээд одоо ингээд амралт ерөнхийдөө дуусч чинь тэгээд 8 сар дөнгөж эхлээд бид бүхэн уран бүтээлийн ажил руу одоо явах гээд байж байна. Okay. Here in Mongolia, it's actually like our country is doing a really good job fighting with COVID, and we never had any local cases. All the cases are imported from abroad, and we just dealing with it, and it's all about responsibility of the individuals. That we understand how serious this is, and we respect like all the guidelines. Such as wearing the mask, keeping the social distance and stuff. So for me, like and band, we are because we're home and just a little time, so we can spend with our families, and also we just all band all together. We went to Western Mongolia, the location we filmed our music video UAU for a week. We just went there and just have just a little time together, and personally, I had just also like I went to the countryside for a week with my family, and we get back, and we're about to jump back on to our second album recordings. Oh, hey, that's fantastic news! The second album, that's fantastic. Your first album, obviously a huge success. It's blown up. You guys have released a deluxe version where you had other artists involved. You had Jacoby Shaddix of Papa Roach on a Wolf Totem with you guys. You brought in Danny Case from Ashes to New on Juve, and Lizzie Hale from Hailstorm. How did you guys decide to work with these other artists on your album? What made you want to use them specifically? Хоёр альбомын чинь болгож байдлаар сонсоод маш их баяртай байна. Танай эхний альбом бол маш их амжилттай явж байгаа тий. Одоо тэгээ сая дөнгөж сая deluxe нь гарлаа. Тэрэн дээр байгаа тэр гадаад хамтлагууд дуучтай хамтарсан тийм юунууд байгаа. Одоо жишээлбэл Jacoby, Lizzie, Danny Case, and тэнгуүта эднэртэй ер нь яаж холбогдсон юм бэ? Хаанаас энэ хүмүүсийг яаж сонгосон юм бэ? Яаж ихсэн бэ гэж санаана. За хамгийн эхлээд Данитай хамт юу дуу хийх санд орж ирсэн. Тэгээд одоо ингэж хийвэл явах вэ гэдэг одоо манай Данигийн хамтлаг from Ashton New болох манай нэг лейблийн хамтлагууд тэгээд лейблээс санал тавиад за энэ хамтлагтаас энэ дуучинтай хамтарч бол яасан бэ гэдэг. Мөн Папорочи манай Jacoby бас яасан. Манай лейблээс санал болгосон. Тэгээд Jacoby-тэй дуу Wolf-тэй хамт тулъя гэдэг. За Lizzie Hale-тэй бол хамт дуу хийгээд манай менежментээс санал болгоод орж ирсэн. Тэгээд
бид бүхэн бол маш гоё хүлээж авсан. Ягаад гэвэл одоо амжилттай явж байгаа Америкийн одоо том рокстар эмэгтэй дуучин. Тэгээд дээрээс нь манай бүсгэн дууч өөр их гоё учирдахтай бид бүхэн бүсгэн дундаа маш их хайртай бүгд ирчүүл учраас одоо бүсгэн тухай дуулсан гоё дундаа бас бид бүгд хайртай байдیں۔ Тэгээд эмэгтэй хүнтэй бас энэ гоё дууг дуулах болсондоо бас бүхэн баяртай байсан. Тэгээд шууд бараг анхны сонголтоор Лизитэй дуусан дуу бас таалагдсан. Ер нь 3 уран бүтээлчтэй 3-тай нь бол эс уран бүтээл маш амжилттай болсон гэж бид бүхэн бол бүгд баяртай байдаг. You know, the first we worked with From Ashes to New, Danny Case, and From Ashes to New and Papa Roach and The Who are on the same label. Okay. So it came to our label and it worked out perfectly, and it was easy for us to work with because we were on the same label, you know. And Liziel came through our management team, and we just loved it because who she is, you know. She's one of the best active rock singer right now, maybe the best, you know. So and the song we worked with worked just perfectly because this song is about the woman, and the idea of the song is just aligned perfectly with, you know, she is singing this song, and we are very happy with the outcome. Oh, absolutely. Song of Women, by the way, is one of my favorite songs off the album. I can't wait for that to make the rounds as the single. I love that song. So so I've got to ask you guys, obviously you got big in Mongolia. How did you decide to put together traditional Mongolian throat singing with metal music? I know you grew up listening to metal music like Metallica and Iron Maiden, but how did you decide to put those two together? Та нарыг ингээд рок хөгжим урд нь сонсдог байсан гэж сонсч байсан мэднэ. Тэгээд өөртөө үндэсний хөгжмөөр ингээд сурж байсан. Тэгээд хизэнээс яг ийм Монгол хөгжим рок хөгжмийг холиуд дээр гэсэн санаа орж ирв. Хаанаас ийм санаа гарч ирв гинэ? За энэ санаа бол манай продюсер Дашках юм бол олон жилийн өмнөөс одоогоос бараг 9 жилийн өмнөөс хийж судалгаа хийж одоо юу гэх баруун аймгаар яваад тэгээд одоо манай Дашкахын өөрийн одоо аавынх нь бол төрсөн нутг нь бол манай Монголд одоо Хөминий их орон гэж нэрлэгдэх Чандманы ховдын Чандман гэсэн сум байдаг. Тэгээд аавынхаа нутагт очсон байж ихтэй бас ингээд аавдаа зөвлөд нэг сайхан уран бүтээл хийх юмсан гэдэг санааг бол анх олсон байдаг. Тэгээд тэндээсээ үүдээд энэ ардын урлаг энэ Хөмиг тэгээд өөрөө манай продюсер ч өөрөө бас энэ рок поп урлагтай бол одоо ингээд насан туршдаа ингээд холбогдсон хүн байдаг. Өөрөө багш одоо дуучин тэгээд энэ студийн одоо инженер юм хүн. Тэгээд бас энэ рок хөгжимтэй энэ ардын урлагийн энэ дууралтуудыг дээрээс нь Хөми, Морин хуур, Цуур, Төмөр хуур, одоо Товшуур гэдэг энэ бүх одоо ардын өв уламжлалаа бас ингээд рок хөгжимтэй хойлж маш гоё юм хийх одоо санааг бол болоод тэгээд одоо маш их судалгаа хийсэн байдаг. Тэгээд судалгаан дээр үндэслэж гарч ирсэн болохоор бас нэлээд дээрээс 9 жилийн өмнөөс судалж хийж тэгээд одоо өнөөдөр л бас ингэж орчсон хүмүүст хүрж байна. The first, the idea was actually born with our producer Dashka about 9 years ago when he was traveling his father's birthplace, which is the actually birthplace of throat singing. Oh. So he got this idea, and he had this idea in his mind. He was just doing some researches and just brewing it in his mind. And as for the band, we later on we joined with our producer and started actually working on this idea and making it real, and because our producers actually are very like super talented man, and we just love working with him, and he's been doing this like over 30 years, and working with him is a blessing for us, and just bringing up this great idea, Yeah. So obviously you can't right now because everybody's stuck at home, but when you're touring around, you have been all over the place. You've toured all over the world.
what is it like to go and perform your music in your native language and hear crowds that don't speak that singing along with you? Like, how important is that to you? Одоо ингээд та нар одоо дэлхийд дээр зөндөө олон газруудаар явсан. Та нарын хувьд одоо ингээд өөрийнхөө хэлээр биш үү те та нарын хэлээр ярьдаг газар англи мөнгөтэй газруудад ингээд өөрийнхөө хэлээр өөрийнхөө дууг тоглоод явах тийм чухал уу те ямар санагддаг вэ? Энэ бол одоо маш бахархалтай сайхан санагддаг. Тэгээд бид хүмүүс одоо өөрсдийнхөө хэлээр тэгээд өөрсдийнхөө үйл амжилал өөрийн орны одоо энэ одоо аялгууд хөгжмийг одоо ингээд дэлхийн хүмүүст түгээд явж ийн гэдэг бол энэ бол одоо маш том нэр төрийн хэрэг гэж ойлгодог. Тэгээд одоо бид бүхний хувьд бол энэ монгол хэлээр дуулах гэдэг бол үнэхээр чухал. Яагаад гэвэл бид бүхний хөөмигөр дуулгийг та бүхэн мэдэх бах. Тэгэхээр энэ хөөмийн дууралтанд одоо энэ монгол хэл одоо хамгийн их төгс нийцсэн хэл гэж ингэж ойлгож болно. Тийм учраас бид нар бол одоо монголоор л цаашдаа дуулах болно. Тэгээд бид бүхнийг энэ зүрх сэтгэлээ шингээж хийсэн дуу хөгжмийн маань одоо ингээд үнэхээр зүрх сэтгэлээсээ сонсож яхийг одоо хэл мэл нь хамаахгүй, ойлгохгүй нь хамаахгүй бидний өмнөөс хараад үнэхээр бидний дуунд ороод одоо хамтдаа байхыг одоо ингээд тайзан дээрээс харах шиг сайхан бол байхгүй дээ. Yeah, it's an amazing feeling. It's an honor for us actually going out and sharing Mongolian music with in our own language and sharing it with our fans to the world, and it's an amazing feeling. And also, the reason we keep singing in Mongolian is this language is perfectly aligns with the throat singing, and it's so hard to sing in English while you're singing in throat singing. It's not regular singing. So that's the reason we keep doing it. We will be doing it. And because music is amazing, it's a universal language, and it's just so rewarding to see, the music that we put our heart into it just travels from heart to heart, mind to mind. And even though we speak different language, and this music, this universal language defies any border of languages and the differences, and it's just so rewarding to us when people actually receive our message. All right. I agree. I think music has that ability, and it makes it easy for people to unite over something, even if they have nothing else in common, which I think is a really beautiful thing that your music is capable of doing. Yeah, танаа хөгжим болохоор ингээд хүмүүсийг нэгтгэхэд те адилхан юу ч байхгүй хүмүүс нэг хөгжим нэг дээр сонсоод ингээд нэгдэж байж бол гайхалтай байдаг. Танаа хөгжим яг тэгж чадж байгаа. Баярлалаа. Thank you. We had a question here from a listener, Lorraine, if we can get that back up on the screen, actually, so I can try and read it to you. It said, how did it feel to have an epic performance at I think it said this year's Nadam Festival? Where? Can you pull it up again real quick? Yeah, Nadam Festival. Nadam started, yeah. Nadam дээр тоглоход ямар байсан бэ? Амар гоё тоглолт хийхэд энэ жил тоглоход ямар байсан бэ гэж. Сонсогч тасж байгаа юм байна. Зөв. Наадам дээр тоглоход бол үнэхээр бас сайхан байлаа. Монголчуудын хувьд бол энэ Наадам фестивал гэдэг бол одоо зуны одоо дэлгэр цагт хийдэг. Тэгээд монгол хүний сэтгэл санаа бүх зүйлийг өргөдөг. Өшөө цаашаа жилийн дөрөвлөр ямар хүнд хэцүү одоо зүйлийг туулах байсан ч гэсэн тэр хүч чадлыг өгч чаддаг тийм утга учиртай ийм сайхан одоо зүйл өгдөг Наадам бол. Тэгэхээр энэний одоо нээлтэнд бид өхнийг тоглуулахыг одоо ингээд өрсөн. Тэгээд энэ явдал бол манай хамтлагийн хувьд бас нэр төрийн хэрэг байлаа. Тэгээд энэ Монгол үлээ гэж дуун дээр цаанаасаа өөр энэ Монгол үлээ гэж энэ дууг одоо бас ингээд төрсчүүлээ. Тэгээд ингээд Наадмын нээлтэнд тоглоё гэдэг. Тэгээд энэ санд орж ирээ. Тэгээд энэ Монгол үлээгээр энэ жилийнхаа Наадмыг нээлээ. Тэгээд одоо таарсан хүн болгоно л энэ Наадмын нээлт маш сайхан боллоо. Та нар тоглосонд маш их баярлалаа. Маш сайхан наадам боллоо гэж ярьж байгаад бид хүн бас маш баяртай байгаа. Yeah, we are honored to perform at the opening of the Nadam Festival this year because we were home and we were able to participate. Probably, if it wasn't for this pandemic, we would be somewhere else, probably in Europe.
So and it was a good experience, and Nadam is very special to our people in Mongolia and our culture. So every year we've doing it for thousands of years, and we've this year because of the virus, like there was a online streaming opening ceremony, and we played there, and we played our song "This Is the Mongol," which will be in our second album, and it seems like Mongolian people liked it, because everywhere we go, and like people we said like, "Hey, we love the opening of the Nadam. You guys just killed it," Like, okay, thank you. That's awesome. See, you've got people asking now, when is the new album coming out? I mean, is there any time frame for a new album? Okay. 자야, 신의 앨범 지금 희재가 캔베이 있었지. 이렇게 다. За ерөнхийдөө одоо дараа жил гэж төлөвлөж байгаа. Тэгээд одоо бол бид өхөн хоёр дахь альбомынхаа ажилд бол маш их анхаарал тавьж одоо илүү гоё альбом гаргахын тулд нэг дахь инхний альбомнаас их илүү гоё альбом гаргахын тулд бас маш их хичээж ин хүн болгондоор үрээ одоо өөрөө одоо сайхан уул уснасаа хүртэл энерги аваад тэгээд нутаг нугаараа яваал бас ингээл Монгол хүн ч бас ингээл нэг нутаг усандаа очиод ирэхээр бас гоё хямрс иргээл нэг сайхан болдог л доо. Тэгээд хүн болгонд дор ирнэ энэ одоо хоёр дахь одоо уран бүтээлд бол маш их анхаарал тавьж хичээл зүтгэл гаргаж одоо ингэж одоо сайхан альбом болохын тулд ингээд сэтгэл зүрхээр одоо ингээд үзэж сарж байна. Тэгээд одоо сайхан альбом болно хаа гэд бид бүхэн бас хүлээж байна. Тэгээд он гаргаад л одоо сонсогч үзэгчтэй бас бид бүхэн бас энэ хоёр дахь альбом барих хаал гэж бодож байна. We're planning next album will be in next year, possibly the first half of the next year. Okay. And before that, we have a lot of things to do after the first album. We got to do something amazing, so we've been just doing a lot of researches. That's the reason we're going together, going to countryside, revisiting the places we've done the first music videos and stuff, and we as Mongolians we believe that just being close to our nature and mountains, just get inspired, we believe that we can get some great ideas from there, so everybody's trying hard. Awesome. I know everybody's looking forward to it. You guys have absolutely blown up over here. One thing that really caught me off guard was I play a lot of video games, and I was playing Star Wars Jedi Fallen Order and realized there's a song in there from The Who. And how did that happen? How did that come to be? Were you excited, or any of you Star Wars fans? Yeah. 자기는 Америка видео гейм тоглодог. Тэгээд тоглож байгаа Star Wars тоглож байсан чи хүүгийн дуу явж байгаа бүр гайхаад Таносын дуу тэндээсэн. Тэгээд энэ яаж бүгд нэг Танос өөртөө Star Wars-ыг сонирхдаг тий. Яаж бас л одоо манай лейблээс санд болгоод бас Star Wars-тэй уран бүтээл хамтарч ия гэдэг санааг бас гаргаж ирсэн байдаг. Тэгээд энэ одоо том одоо юу гэдгийг тоглоомын ертөнц рүү бас ингээд хөл тавиад орсондоо бас манай хамтлагийн бүх уран бүтээлчд бол маш их баяртай байгаа. Тэгээд Star Wars-ын тоглоомуудыг тоглодог одоо тийм хүмүүс бас байна. Темка байна, манай галаа байна. За тэгэл ер нь бүгд бариад ах хүн бол тоглоод явчихна л да. Тэгээд энэ тоглоом дотор бас өөрсдийнхөө дууг явж ихийг тоглоом дотор бас өөрсдийнхөө дууг ингээд сонсоод тэгээд тоглоод ингэхээр бас ингээд хамаг биений үс усаад сонь болд юм лээ. Бид ч нөгөө хаана явж байгаа нөгөө тоглоомын анх тоглож ирлээ. Nashville. Nashville яг Лизэтэй хамтдаа бид нар яг нөгөө юугаа бичүүлж ирсэн. Тэгэхээр хамгийн анх бид бүр ингээд тусгай бүр сүнхэнд ингээ барьж ирээд бидэрт тоглоож үзүүлсэн. Тэгээд маш гайхалтай мэдрэмж авч ирсэн тэрнээс. Yeah, I mean, we
we love being in Star Wars universe, as video game, and it was just some special experience for us. And it is just because some of the band members are just into video games, like Temka and Gala. They play this Star Wars game, and it's just weird that you're playing this beautiful game and you're singing. Your song is actually in the game, and playing, and it's amazing. We get to play that game before anybody else. The first ones to play it, even before they release, because EA Games and Respawn Studio, actually brought this game to us when we were on our tour in Nashville. And that day we actually filmed Song of Woman music video in Nashville with Lizzie Hill. And when we were filming at this studio, and they brought this game, and we all together just get to see, to play the game the first time, and it was amazing. Wow, that's a great trip to Nashville. That's awesome. So going forward, after all this is over, when the pandemic is over, what's something that you're really looking forward to? Oh, wait, hold on. Before we ask that, I got a listener question here. Fans really enjoy the Who's in the Kitchen videos. Do you guys plan to do any more? That's a great question. Хүмүүс Who's in the Kitchen даамаар дуртай. Таамаас ингээд энийг дахиж цааш нэгээд нэмж хийх үү гэж байна. Хийгээд явж байгаа. Өнөөдөрхөн бас бидний 14 дахь дугаараас цацагдсан байгаа. Тэгээд хүлээж авч үзээрэй. Бас Монголын хүү шуур гэдэг хоолыг хийсэн байгаа. Цаашаа хийгдээд явах юм байгаа. We're gonna keep doing this thing, and next one is still coming, and we just recently released the 14th episode of Who's in the Kitchen. We made Hoshur Mongolian food. Nice. So next one is also coming too. Awesome. So it'll be more. So there you go, listener. You're gonna get more of those. What I was gonna ask was, after the pandemic is over, when things start to get back to normal somewhat, what is the first thing that you're looking forward to being able to do? What's your big goal after this is over? Okay. За одоо нөвчм ягаад бүх дэлхийн онгоохоор одоо хамгийн хийхийг хүсэж байгаа юм чи юу вэ гэж надад хамтлагаараа яг юу хийхийг хүсэж байна. Бүхэн онгоогоод хуучин хэрэндээ орох юм бол. За одоогийн байдлаар бол бид бүхэн ингээл олжтаа ингээд энэ пандемик бол. Oh no. Oh no. Бэн за дуусчлаа. Дахиад яриарай. Жон дастаад байна тий. Тэгээ дасалчлаа. За. Ер нь улс орнууд хэлнээгээд ингээд хуучин байдлаа ороосоо гэж бол бид хүмүүс маш их хүсэж байна. Ягаад гэвэл уран бүтээлийнхаа одоо ингээд сайхан эд одоо ингээд явж ихт нэг ингээд зогсчоор жоохон бас тиймэрхүү байна. Тэгээд одоо үргэлжлүүлээд явах бах. Түрүүчээс фестивалууд бид нөр одоо ингээд конферм хийгээд ороод ирсэн байж байгаа. Тэгэл одоо хоёр дахь CD-ийнхаа уран бүтээлд орсон явж гин. Сая deluxe альбом манаас гарлаа тий. Бид хүмүүс энэ хугацааг бодож байгаа. Тэгэл буцаад хурдан одоо юм хэвэндээ ороосоо гэж хүлээгээл байж гин. Тоглоход хизээш бэлэн. Yeah. We're waiting for things get back to normal, and just ready to jump on a tour again. That's all we want. And some of the festivals next year, like June, summer festivals, European festivals, we start confirming again, and we got dates. We're releasing so many big festivals in Europe. And meanwhile, we have a lot of things to do. Working on our second album, and a lot of things to do, and hopefully things get better soon. Yes. We're all in that together, so we definitely want it all to go that way. I'm going to go ahead and just say that we're looking forward to when you guys can come back over here. I can't wait to see the at the rocket. There you go. Thank you so much, Jaya, for joining us. He had to duck out. Tuga, thank you so much for translating. That was not easy. Yeah, I'm getting used to this, and thank you for having us. And absolutely, it's an honor. Thank you. Thank you. You guys, you have a great day. Thank you for joining us. The Who, Jaya and Tuga, thank you from FM99. Thank you for watching.
Thank you.